Welcome to the Industry House, to the Manufacturing Association of Israel. My name is Dr. Rivas. I'm the head of the international department of the Manufacturing Association of Israel. We are the biggest and largest private sector organization in Israel. Меня зовут Дмитрий Ревас, я начальник отделения международных связей Ассоциации производителей Израиля. Мы являемся самой большой частной ассоциацией такого плана в нашем государстве. We are a totally private organization. We are working as a lobby vis-à-vis the government, and our job is to represent and to help the companies in whatever problem they have, whether it is at all level of government, whether it is on policy issue or on even regional problems that they are having. So we are really helping our companies at all level in all problems that they might have. Мы являемся частной организацией, которая занимается лоббированием и продвижением интересов всех производителей Израиля с любыми проблемами, с которыми встречаются в отношениях с государством, а также с другими аспектами. Мы занимаемся и продвижением их интересов. I don't want to bother you too many details, but actually we are divided into various branch associations, whether it is the food industry, the textile, electronic and software, chemical, pharmaceutical. So each company belongs to one of those branch associations. Our counterpart in Russia could be maybe Russia, you are still trying to build private sector organization, okay? So you have the Chamber of Commerce, which are more governmental, but we are looking to see who could be our major counterpart in Russia. Наша организация разделена на несколько отделений по видам промышленности, химическая промышленность, фарма, текстиль и тому подобное. И каждая из организаций отвечает за свою отрасль. И мы в данный момент ищем возможных партнеров в России. Я понимаю, что часто в организации такого плана до сих пор не совсем развита в России. Есть организации, которые являются государственными, отвечают, и мы несут подобную функцию. Но мы все еще пытаемся найти нашего партнера в России. Best possible counterparty for you. We'll see. Who knows? I'm ready to find and to try to see who could be not only one but many partners in different sectors. So we are very happy, and I'm more than happy to find and to develop cooperation with whoever non-governmental organization that exists. This is purely private and the largest IT association of Russian Federation. Мы ищем не только одного, мы ищем разнообразных, многочисленных партнеров, которые будут помогать нам развивать различные отрасли. Now, I'm putting emphasis on private sector because definitely in our system there is a very clear distinction between what is private, what is public, what is government. But obviously we work hand in hand with our government, and we are very much engaged in the G2G, the government-to-government relation also. Edward, your representative here of the embassy, is a good example of the work that we're doing together. So we work hand in hand with the Israeli government and with the Russian government to advance business between the two countries. Но, невзирая на то, что мы частная организация, мы в любом случае работаем очень активно по формуле G2G, государство к государству. Мы работаем с израильским правительством, а также с российским правительством, представители российского посольства здесь. Со мной Эдуард, безусловно, это доказательство. Так что, невзирая на то, что мы являемся частной организацией, мы пытаемся создать очень сильную кооперацию с государственными структурами. Now, the relation between Israel and Russia are actually a very good relation. On the economy, we are actually, we have a problem because you have a problem. Отношения между Россией и Израилем — это очень дружеские, хорошие отношения. С точки зрения экономики у нас есть здесь проблема, потому что у вас есть проблема в этом аспекте. We would like to sell more, but
you know the ruble is not in a good shape. Мы бы хотели продавать куда больше, но, как вы знаете, рубль, к сожалению, в самом лучшем состоянии находится. So we would definitely, the better your economy recover, the better it is for the relation between the two countries. Чем быстрее восстановится ваша экономика, тем более полезно это будет для отношений между нашими странами. The relations today are actually, unfortunately, limited to agriculture product, chemical product, pharmaceutical, and in areas of high tech and more sophisticated goods, the relations are not widely developed К yet. сожалению, сегодня отношения наши ограничены к химической промышленности, сельскому хозяйству, а также фармакологическим компаниям. В области высоких технологий наши отношения еще не развиты достаточно. And I think that there is a huge potential in actually this cooperation, and the reason are manifold. I mean, В такой совместной работе есть огромный потенциал на будущее, и причины этому очень многочисленные. not to speak of the fact that I think I'm the only one in the room that does not speak Russian, because even our Israeli friends speak Russian. So we have certainly a lot of affinity with over 1.5 million Russian speaking in Israel. И не забывайте о том, что объяснением этому может послужить тот факт, что я единственный не русскоговорящий человек в этой комнате, учитывая наличие 1,5 миллиона русскоговорящих израильтян в нашей стране, так что практически все говорят по-русски здесь. But beside the cultural link, which are very important, I think there is very much complementarity between a small Israel, which needs big markets, and Russia, which is a big market and is also seeking for more innovation. Но я думаю, что не только культурная близость, которая, безусловно, очень важна, может нам помочь в этом, а также и тот факт, что маленький Израиль ищет большие рынки, которые можно предложить огромная Россия для тех высоких технологий, которые мы так хорошо производим. So I don't want to take too much time, because you came here to listen and to learn and to get more information about the high-tech sector, about how to develop sophisticated and software companies. So I wish you a successful stay, and we are at your disposal later on for any future cooperation and information that you need. Я не хочу тратить ваше время. Я знаю, что вы приехали сюда поучиться развитию отрасли высоких технологий, а также компании программного обеспечения. Мы здесь всегда, вы можете к нам обратиться, мы с удовольствием поможем вам в любых вопросах, и я надеюсь, что будет очень интересная конференция для вас. And now, I should be careful with the protocol. We have two representatives, one from the Russian government, one from the Israeli government. They are both called Edward. Okay, I don't know why. У нас есть два представителя, один представитель израильского правительства, один другой представитель российского правительства. Обоих зовут Эдуард, я не знаю, как-то получилось такое совпадение. But I'll pass to them, and they can speak in Russian, no problem. Они будут говорить по-русски. Thank you very much. But respecting Danny and other Israeli colleagues present here, I will speak English, and the chairman lady will help with the translating. First of all, I would like to thank Dan Kantarivas and his colleagues, and Mr. Eddie Shapira and Ministry of Foreign Affairs and RVC for organizing such a wonderful event. Прежде всего, мне бы хотелось поблагодарить господина Кривоса, а также представителя Министерства иностранных дел Израиля за то, что они помогли нам организовать такое замечательное событие. I will tell you briefly about main achievements in our trade and economic cooperation. Я бы хотела рассказать вам о основных достижениях в нашей экономической, а также коммерческих связях между нашими странами. Russia considers Israel as a very reliable and important partner in the Middle East with a significant economic and political potential. Россия видит в Израиле основного и очень важного партнера на Ближнем Востоке с точки зрения стабильного и успешного экономического сотрудничества. And this can be judged by the growth of the trade between our countries. Рост торговли между нашими странами является прямым доказательством этому. The trade turnover in goods in 2014 amounted to $3 billion $400 million. Мы говорим об объеме коммерческой торговли товарами в размере $3 миллиардов $400 миллионов.
Including the trade in services, it's more than 5 billion. Если мы учитываем также коммерческие услуги, предоставленные нашими государствами, мы доходим до суммы 5 миллиардов. Analyzing the structure of the Russian-Israeli trade, we can see that Russian export to Israel consists mostly of supplying of mineral products. Российский экспорт в Израиль в основном состоит из предоставления минеральных товаров, минеральных веществ, Precious metal, драгоценных металлов, and export of grain. а также экспорт пшеницы. Russia imports from Israel mostly agricultural products, chemical products, and all kind of equipment. Россия ввозит из Израиля в основном продукты сельского хозяйства, фармакологические продукты, а также оборудование. It's evident that the potential of our countries is in this context far from exhausted. Безусловно, четко видно, что потенциал совместной работы между нашими странами еще не исчерпан. Touching upon the investment cooperation, it is important to mention our active collaboration in the field of pharmaceutics. Необходимо также заметить нашу совместную деятельность в области инвестиций в фармацевтические компании. The Israeli company Teva, which is among the largest pharmaceutical companies in the Russian market, has completed the construction of an industrial complex in the city of Yaroslavl. Израильская компания Teva, которая является одной из наиболее крупных фармацевтических компаний на рынке в России, закончила построение большого индустриального комплекса в городе Ярославль. And in the nearest future, we expect it to start commercial producing of about 1 billion pills per year. И в ближайшем будущем мы начнем коммерческое производство более чем 1 миллиарда таблеток в год. I believe that this project should be a good example of our fruitful cooperation between our countries. Мне кажется, что этот проект должен стать примером продуктивной совместной работы между нашими странами. Discussing the quantitative indicators of the trade and economic cooperation between our country, we must not forget that the legal regulation in this area is one of the main conditions for its future development. Когда мы говорим о количественных показателях развития коммерческой торговли и экономической совместной работы между нашими странами, нам необходимо помнить, что юридические регуляции являются ключом к успеху этой совместной работы в будущем. In this context, studying of the possibility of concluding a free trade agreement between the member states of the Eurasian Economic Union and the State of Israel is a very important issue. И в этом аспекте нам необходимо помнить, какова важность соглашения о свободной торговле между нашими странами. In March 2014, we formed a joint study group for assessing the feasibility of signing such an agreement. В марте 2014 года мы создали совместную рабочую группу, которая должна оценить потенциал возможности подписания такого договора. This group shall present its report of the joint feasibility study by April this year. И до апреля этого года наша группа предоставит такое исследование о возможности подписания договора о свободной торговле. We note with satisfaction the activities in the traditional areas of our cooperation, including education, tourism, and of course agriculture. И мы с большим удовольствием видим развитие совместной работы в традиционных областях нашего сотрудничества, таких как образование, сельское хозяйство, коммерция и тому подобное. Russian agricultural export to Israel in 11 months of 2014 amounted to $166 million. Российский экспорт в Израиль на протяжении 11 месяцев 2014 года дошел до $116 миллионов. 160, простите. While Russian agricultural import from Israel in the same period of time amounted to $361 million. А израильский экспорт был $361 миллион. One of the results of our cooperation in the field of agriculture
is the signing of an agreement between the Israeli company LR Group and the government of the Chechen Republic to establish a dairy cluster in the region. И один из результатов нашей совместной работы в области сельского хозяйства было подписание договора между израильской компанией LR, а также Республикой Чечни о создании совместных предприятий. I'm confident that this project, which we consider a pilot project, will promote global innovation in the production and processing of agricultural products. Я уверен в том, что этот проект, который мы видим, проект, который послужит примером проектам в будущем, принесет развитие инновационных технологий в сельское хозяйство, в производство и обработку продукции сельского хозяйства. In various regions of Russia, we actively use the experience of Israeli experts in the field of construction of livestock, dairy complexes, poultry farms, and aquaculture intensive systems. В различных регионах России мы активно используем опыт израильских экспертов в различных областях животноводства, домашнего сельского хозяйства, агрикультуры, развода рыб, а также других отраслей продукции этой области. We know Israel is one of the world leading diamond centers with appropriate infrastructure, including public and professional organizations. Израиль является также одним из лидеров на международном рынке алмазов и бриллиантов, обладая необходимыми инфраструктурами для развития этой отрасли на частном и государственном уровне. For us, it's very important that the Russian company Alrosa is active in this market and sees Israel as a long-term business partner. Это, безусловно, очень важно для нас. Российская компания Alrosa очень активна на этом рынке и видит в Израиле партнера, отношения с которым будут продолжаться долгие годы. So it was a brief introduction and cooperation between Israel and Russia, and I thank you for your attention, and I invite you to become a part of our trade and economic cooperation. Thank you very much. Большое вам спасибо. Это было короткое представление нашей совместной работы. Я предлагаю вам продолжать участвовать в ней. Thank you very much. By the way, we the private sector in Israel, are pushing ahead for a free trade agreement. So you have the full endorsement of the Israeli private sector that wants to push for such an agreement. Мы как представители частного сектора в Израиле, мы пытаемся продвигать это соглашение о свободной торговле, так что наша поддержка вам гарантирована. Just before I pass to Edward, I also wanted to thank all the organizers, because I think that we did in a relatively short time. We organized a quite interesting program. I know До that того, как я передам микрофон Эдуарду, я бы хотела поблагодарить организаторов этого семинара. Мы за очень короткий период организовали такое очень сложное событие. So I know that Karin, the local RVC representative, Danielle, who is sitting behind that, they took care of all that. So I thank them in advance before I'm sure that the event will be successful. Карин и Даниэль, местные представители RVC, они очень тяжело работали, много работали над этим. Я хочу поблагодарить заранее, уверен, что это будет очень удачное мероприятие. And now we ask our government representative, Edward, please. А сейчас наш государственный представитель Эдуард поговорит. Another Edward. Доброе утро всем. Good morning to everybody. Thank you very much for inviting me here, and very welcome to sunny Tel-Aviv. Я очень благодарен вам за то, что вы приехали в солнечный Тель-Авив. Спасибо большое за то, что пригласили меня сюда. Just a short introduction of myself. In my previous capacity, I was number 2 in Moscow and consul general in St. Petersburg until 4 months ago. Я хочу только себя представить. Я был генеральным консулом в Санкт-Петербурге, а также вторым в посольстве в Москве. И 4 месяца назад я вернулся сюда. Since then, I'm in charge of dealing with Russia and Eurasia in economic department. I'm in charge of promoting our foreign economic relation with this region. Я отвечаю за продвижение иностранных экономических отношений Израиля с Евразией и с Россией. Это моя новая должность. I wouldn't go into introduction of our bilateral economic relation. Edward did a wonderful job, so I will focus more on our cooperation in the field of high-tech sector. Так как Эдуард прекрасно рассказал нам о наших взаимоотношениях в экономической области, я поговорю именно конкретно о высоких технологиях.
My personal belief is this is the next sector should be developed in our economic relations. Я лично верю в то, что именно этот сектор надо развивать в наших экономических связях. I don't need any proofs about the potential, great potential. I witnesses it in Moscow and in St. Petersburg, of course. Нет необходимости ни в каких доказательствах огромного потенциала, который существует в этой области. Я это сам видел своими глазами в Москве и в Санкт-Петербурге. This is based mainly on my observation about the very fast development of the high-tech sector in Russia. И это основывается на моих наблюдениях быстрого развития сектора высоких технологий в России. We see in last few years government support of Russian authorities in developing funds like RVC and Skolkovo. Мы также наблюдаем большие вложения и поддержку российского правительства и государственных структур в эту область RVC и Сколково. We are indeed very close mentally as well as geographically, so this is another factor that should boost our cooperation. С точки зрения ментальности мы очень близки, и географически мы тоже не так-то и далеки. Именно это еще один фактор, который должен усилить и убыстрить нашу совместную работу. And we see some very good examples of cooperation already established, both in Russia. We can see, especially in Moscow, but also in St. Petersburg, many Israeli companies that are operating and opened their headquarters in Moscow. Есть уже немало примеров израильских компаний, которые очень активно работают и в Москве, и в Санкт-Петербурге, открывают там свои представительства, и это показывает возможность успеха. And also we see some other examples of Russian investment in Israeli high-tech as well. А также мы видим и российские инвестиции в израильский хай-тек, в израильские высокие технологии. So my personal belief that after agriculture and chemical and cooperation in chemistry and in minerals, I think the high-tech and the R&D will be the next field to be developed between our two countries. Лично я уверен в том, что после развития фармацевтических, минеральных, химической промышленности наша будущая совместная работа будет прежде всего сконцентрирована на развитии высоких технологий. One of the most important tools in promoting our relations is joint economic and commercial committee. Одна из наиболее важных из методов продвижения наших совместных экономических отношений это именно совместный экономический комиссия. This is an annual meeting between the two committees. Last one was in Jerusalem. In the head of the Russian delegation is Deputy Prime Minister Dvorkovich, and in the head of our side, our Foreign Minister Lieberman. Прошлая встреча прошла в Иерусалиме. Глава российской делегации был заместитель премьер-министра. С нашей точки зрения нас представлял наш министр иностранных дел. So one of the field that was emphasized by Mr. Dvorkovich was the field of cooperation in the field of innovation, and he's the head of the committee in Russia. And the idea is to have a few events during this year in order to promote this activity in the field of innovation. Господин Макович подчеркнул необходимость развития совместной работы в области инноваций и новейших технологий, а также предложил учредить серию различных таких вот мероприятий, которые произойдут в этом году. So this is maybe the best timing to mention that for the first time Russia will be invited to start TLV forum, which will be part of the Innovation Week in Tel-Aviv. Может быть, сейчас время упомянуть о том, что Россия будет приглашена в первый раз поучаствовать в старт TLV, форума инноваций, который происходит в Тель-Авиве. This will be part of the Innovation Week in Tel Aviv. Это будет частью недели инноваций в Тель-Авиве. And before that, a competition between startups in Moscow will be held by our embassy in Moscow. А до этого будет проведено соревнование между различными стартапами в Москве, которые организовывает наше посольство.
And also Israel will take part in the Innovation Forum in Moscow later this year in October, if I'm not А Израиль поучаствует в октябре в форуме инноваций в Москве. So I can guarantee you that we as a foreign ministry and representative kind of governmental system will do everything in order to promote and to assist to create better ties between our two high-tech sectors. Я хочу вас уверить в том, что мы, Министерство иностранных дел, а также все государственные структуры Израиля, вложим все необходимые усилия для того, чтобы укрепить связи между секторами хай-тека в России и в Израиле. So once again, I would like to welcome all the participants, Israelis and Russian, of this business seminar. Добро пожаловать всем участникам, израильтянам и россиянам, которые пришли на этот бизнес-семинар. Wish you good luck and great success and enjoy the sunny Tel Aviv. Удачи и успехов! Karin, you want to say a few words? Or I don't know what is the follow of the program? First of all, if you could So only a few words. My name is Karin Meyer Rubinstein, Извините, что я опоздала, только хочу сказать несколько слов. Меня зовут Карин Майер Рубинштейн. and I am the CEO of the IATI, which is Israel Advanced Technology Industries, the largest umbrella organization for the high-tech and life science industries in Israel. И я CEO организации, которая является самой большой организацией израильских технологий хай-тека. I always love to be in the Manufacturer Association, and thank you very much for Dani Katribas. And of course, thank you for Sasha from RBC. In a minute, I will tell you the connection between us. Я хочу поблагодарить Дана, а также Сашу из RBC за то, что они пригласили меня. Я расскажу вам через минуту, какова наша связь. So only a few words about what we do and about maybe you know what about a little bit about the Israel economy. How much time do I have? 5 minutes? Я бы хотела сказать несколько 3 слов minutes? 3 о minutes? израильской экономике, а также о том, чем мы занимаемся. So few words about Israel, okay? Несколько слов об Израиле. And Dani, we can complete me if I have any mistakes. Дани, конечно, дополнит, если я что-то забуду. So, as you know, we are a very small country, 20,000 square meters, Как вы знаете, очень маленькая страна, 20 тысяч квадратных метров, 8 million people. in 8 Israel. миллионов населения. And if we go, the GDP, by the way, it's around $36,000 Валовый GDP per доход capita, 36 тысяч долларов, which is high, Это much more достаточно than the average in the высокий. world. куда выше, чем средний показатель по миру. And we are really, everybody calls us a startup nation, but I would rather say that we are the innovation nation and not just startups. Очень часто Израиль называют нацией стартапистов, но я бы предпочла, чтобы нас называли нацией инноваторов или инноваций. Okay. A little bit of information, okay, from last week, very new, okay. Я бы хотела поделиться информацией с прошлой недели, что-то очень новое. So it's not new, and I'm sure that most of you know that in Israel there are around 4,000 startups, and each year we have around 700 new startups. Я думаю, вы знаете, что в Израиле около 4000 стартапов, и каждый год добавляется еще 700 к ним. Okay, now recent data from 2014. Информация 2014 года. Money raised by a high-tech company reached to $3.4 billion in 2014 alone. И в израильские стартап-компании смогли собрать инвестиции $3.4 миллиарда только за 2014 год. The largest amount of the last decade, of the last 10 years. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие. Another very interesting figure is that the exits in 2014 reached to $7 billion. А экзит 2014 года это $7 миллиардов. And it doesn't include IPOs. И это Okay? не включает Doesn't include IPO. IPOs.
And if we talk only about IPOs, so we had 19 IPOs in 2014. А всего в 2014 году на биржу вышли 19 компаний. So so those are the figure of 2014, and also the amount of the exits. Also, it's the highest. Опять же, самые высокие показатели за 2014 год за последние десятилетия с точки зрения экзитов, а также IPO. Just few words about the economy and the high tech in the Israeli economy. 15% of the GDP in Israel derived from the high tech industry. Я бы хотела подчеркнуть, что 15% валового дохода Израиля это из хай-тека. Almost 50%, 50, almost 50% of the industrial export come from high tech. А почти 50% нашего индустриального экспорта это результат промышленности хай-тека. Actually, it was 51% last year, and it went down to 49% this year. В прошлом году это был 51%, а в этом году это 49%. And few interesting things about the the employees in Israel. 10% of the workforce in Israel is in high tech. 10% рабочей силы Израиля в индустрии хай-тек. So it means that if there are 2.5 million people working in Israel, so 250,000 people are working in the high-tech industry. То есть из 2,5 миллиона рабочих людей, которые работают в Израиле, And another very interesting 250 тысяч работают в хай-тек. That's okay. And another very interesting thing is that 50% of these employees in the high tech are employed by the multinationals in Israel, by Google, Microsoft, IBM, Cisco, Frisco, SanDisk, eBay, Yahoo, GE, GM, so on. А 50% из этих работников хай-тека работают в международных компаниях, длинный список которых. So that means that the multinationals, so that means more than 100,000 people work in the multinationals. So that means that the multinationals in Israel, R&D centers, and the investment companies, the foreign investment companies that are operating in Israel are very important to Israel. Это подчеркивает важность тех иностранных инвестиционных фирм, которые работают в Израиле, которые открывают здесь научно-исследовательские центры. 100 тысяч из тех работающих в хай-теке работают у них. We see more and more foreign entities that would like to do investments in Israel, real investment, not just come, look around, but do real investment. And RVC, by the way, we have in the organization, we are private owned, by the way, we are not governmental, we are private, the IATI is private, but non-profit. We have 500 companies in the organization. Мне необходимо подчеркнуть, что наша организация является частной организацией, не государственной организацией, которая работает не на доход, и есть у нас больше 500 организаций, которые входят в нас. RVC is a member in the IATI. А RVC является членом IATI, той организации, которая представляет. Why? Почему? Because the foreign investment and also the multinational that operating in Israel are very important for us. We are having a lot of communication together with entities like RVC. We are doing events. We are doing connection and introductions. Международные компании, а также международные инвеститора очень важны для нас. Например, компании как RVC являются одним из наиболее важных факторов нашего успеха. Мы организовываем вместе различные мероприятия, различные возможности познакомиться и создать связи рабочие. I really welcome you. I'm not sure about where you coming from, but I invite you to contact me and to contact us in the IATI to ask all the questions, to cooperate with us, to look at our website. It's www.iati.co.il. Я хочу предложить вам всем связаться со мной, обратиться к нам, навестить наш сайт. All the information is there, and
my mobile phone is there, even, okay, my email. Там есть мой имейл, там есть мой телефон, там есть вся информация, так что вы можете контактировать с нами. Just contact me, or all my team, of course, and we will be happy to assist in any way we can. And I just would like to thank again the Manufacturer Association. We work close together on several things. We should work even closer. Я бы хотела еще раз поблагодарить Ассоциацию Индустриальную ассоциацию Израиля. Мы очень много вместе работаем, мы должны работать еще больше. И связывайтесь с нами, задавайте вопросы, мы для вас, мы здесь находимся для вас. Okay, and just last thing, part of our activity is, yes, 50% is to do business development and create business opportunities for the members, but the other part is to provide government support. So we work with them, with most of the agencies and the ministries, Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, the Treasury, the Economic Ministry. I just was in Bennett's office. I had a meeting with him 2 days ago. We work with them very closely, with all the ministries. Я хочу подчеркнуть, что мы работаем, мы очень много сотрудничаем с различными государственными организациями, работаем вместе со всеми министерствами, агентствами, которые отвечают за экономическое развитие. And if you like any assistant with the government agency, we will be happy again to help wherever we can. We have only one goal: to promote the high-tech industry. И если у вас есть необходимость в помощи с работой с правительством или правительственными организациями, мы сможем и хотим вам помочь. Наша цель — это продвигать развитие хай-тек индустрии. So thank you very much. Большое спасибо. And have a nice day. И хорошего дня. Well, I think that you had enough of the greetings and of the opening. Ну, я думаю, формальная часть закончилась. And then you can start working. Можно начать работать. One only small thing, I have a problem with when we talk about high tech. Ну, я хочу только подчеркнуть, у меня есть небольшая проблема, когда мы говорим о хай-тек, о высоких технологиях. And I think that Karin is right. We should talk about innovation. Я думаю, Карин совершенно права, мы должны говорить об инновациях. Because what actually characterizes the economy is that we have innovation in all sectors. Что очень характерно для экономики Израиля, это инновация во всех секторах экономического Definitely развития. today you have embedded software in agriculture, in plastic industry, in food industry, and the high tech is not something that you can actually separate. We're talking about an overall ecosystem of innovation. Мы говорим об экосистеме инноваций во всех секторах. Компьютерное обеспечение находится и в сельском хозяйстве, и в различных промышленных отраслях. Мы не можем разделять хай-тек и другие области индустрии. So we are for innovation, we are for corporate innovation, and the more diversified we are, and the more, I would say, diversity of people are around one table, probably the best it is for everybody. Мы поддерживаем инновации. Я думаю, что разнообразие человеческого фактора и разнообразие мнений именно это то, что приведет нас к развитию инноваций. Okay, who takes the lead now? А кто сейчас поведет? If I may have just 3 minutes. Thank you so much, dear hosts. Dan, it's absolutely wonderful, Vinny, and thank you so much for your input. Kareem, we're totally delighted you are here. Dear Adi and Edward, without you, it wouldn't work anyway. So thank you so much. And let me just tell you a couple of words who are here from Russian side, just for you to understand who is represented. First of all, definitely we apologize for losing on the way some of our key participants because of the terrible flu that is circulating in Moscow. It's good you didn't bring it here. Yeah. All the strong people are here. So next time, when it'll be even warmer than now, and the good sun of Tel Aviv will shine, will bring those who missed this opportunity this time. But anyway, I'm absolutely delighted to introduce Mr. Valentin Makarov, Chairman and CEO of RUSSOFT, the largest IT association in Russian Federation, totally private, and absolutely the leader of the largest high-tech exporter in the Russian Federation. We have a very interesting picture. IT now is taking over in terms of exports
some of the very, very well-known sectors of raw materials and so on and so forth. We're absolutely thrilled to know that IT is becoming self-sustained and very well-established and export-capable industry in Russian Federation. So Valentin brought some members of RUSSOFT in here, very bright companies, very important companies for Russian economy and hopefully for the world. We will try to expose them as much international as possible. We are delighted to have Mr. Lev Bagirov, absolutely distinguished academician and head of one very innovative company in oil and gas equipment, absolutely breakthrough in terms of academic and in terms of commercial success that has taken place in recent years with company Engo. Engo is on the way of building very solid relationship with the Israeli counterparts, and I'm totally delighted to know that Engo will be one of the leaders, the pioneers on Israeli market of gas exploration. Also, I would say we have, fortunately, we have not only representatives of Moscow and St. Petersburg, because RUSSOFT is located in St. Petersburg. Eddie, have you met Not yet. We'll meet later. And then, definitely, RUSSOFT is an absolutely wonderful candidate for excellent relationship in the future. We have not only Moscow and St. Petersburg in here. We have, for example, Anna from Tver city. Tver is always sort of outshadowed by Moscow. But believe me, this is a very beautiful and very important city where innovation is breaking through all Russian ills, all Russian problems, and so on and so forth. Anna is representing here the ecosystem of Tver in innovation and startup and venture capital community. So we will try to introduce Anna in Israeli ecosystem for sure. We have two very important, our partner universities. First of all, it's Ural Federal University. Nina is here. Ural Federal University is making very good steps here on Israeli soil to come to important fruitful cooperation in composite materials, 3D printing, life science, and in multiple areas where the cooperation is possible. We're delighted to have here Pirogov Second Medical University. This is by far the largest and most prominent medical school and life science school in Russian Federation. We have our portfolio company of RVC Fund, CD and Video in content, video content delivery in networks. And RUSSOFT members definitely will introduce themselves in more of a detailed way. I mean, we have a variety of innovative and advanced companies, but all of us, we represent some much larger and broader ecosystem that is still there in Russia, which is, no matter what is unfortunately happening in geopolitics and other areas, Russian high-tech industry is very much open to face the world. Our partners, startup companies, more advanced companies, they are looking not only for capital, not only for technology and experience. They are looking for real partners and cooperation. They want to play adequate role in world distribution of labor, in world distribution of technology, in world distribution of science. So I have zero doubts that people who are represented here and people who would be a larger part of, for example, RVC-supported ecosystem in Russian Federation, they are looking forward to start very practical, commercial, and technologically based cooperation here in Israel. Thank you so much. And I'm looking forward to this seminar. Well, thank you very much for that overview. Mr. Babitsky, I believe, need to take his important leading role here. Thank you much for this overview. As I said, we were only responsible for the weather. Okay? All the rest now, we'll see who else is organizing. So I hope you'll have an interesting meeting, and I'm sure that this is only
the first step in a long cooperation. So Я уверен, что это только первый шаг в начале нашей длительной совместной работы. Я надеюсь, что будет очень интересно для вас. enjoy your stay, enjoy your day, and have fruitful meeting. Thank you very much.